Dear students, welcome you all to LMS Digital Learning classes. In this session number 31, we will discuss what are the different methods of accounting in joint venture from Financial Accounting 1 of BCom first semester syllabus, Karnataka University, Dharwad. Methods of accounting in joint venture. Joint venture accounts can be kept under any of the following three methods. First method, when each co-venture records all the transactions in its own books and opens an account called joint venture account and accounts of his fellow partner. Second method is called as memorandum joint venture account anta karitivi. So under this method, one common joint venture account on memorandum basis is prepared to find out the profit or loss made on trading. The third method is when ventures agree to keep separate set of books. ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಮೆಥಡ್ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೆನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಈಚ್ ಕೋವೆಂಚರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಕೋವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್. ಎರಡನೇದು ಮೆಮೊರೆಂಡಮ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೆಮೊರೆಂಡಮ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಮೆಮೊರೆಂಡಮ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿತ್ ಫೆಲೋ ಕೋವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಮೂರನೇ ಮೆಥಡ್ ಬಂದು ವೆನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಕೋವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್. When each co-venture records the transaction, under this system, the joint venture account is opened and debited with the value of goods bought and expenses incurred. Cash account or the party which has supplied the goods or incurred the expenses will be credited. When the sale proceeds are received, the party receiving it will debit the cash account and the credit the joint venture account. The other party will debit the recipient party and credit the joint venture account. Treatment of bill of exchange drawn by one of the party and discounted. In such cases, the discount on bill should be charged to joint venture account. So in this first method, when each co-venture records the transaction, two different accounts are opened, namely ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕೋವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್, ವೆನ್ ದ ಕೋವೆಂಚರ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ and invest in joint venture account, the journal entry will be joint venture account debtor to cash account, or if the investment is brought in kind, goods account anta baritivi. As goods are supplied by the co-venture or cash invested in joint venture by him, the entry which is recorded in co-venture account will be cash account debtor, joint venture account debtor to co-venture account anta karitivi. Then the journal entry for sales proceeds, cash account debtor to joint venture anta karitivi. Next we will see when sale proceeds are carried by other party, the journal entry will be co-venture account debtor to joint venture account anta record ಮಾಡ್ತೀವಿ. For receipt of bill of exchange from other partner, bills receivable account debtor to co-venture account ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. For discounting the bill of exchange, the journal entry is bank account debtor, joint venture account debtor to bills receivable account ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The same entry in the books of other party regarding acceptance of bill of exchange is co-venture account debtor
ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ದ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೈ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕೋವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆನ್ ವೆನ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರಿತೀವಿ. ವೆನ್ ಕಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬೈ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕೋವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಇಸ್ ಓನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ದೆನ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಫ್ ದ other party has taken the unsold goods then the journal entry is co-venture account data to joint venture account ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸನ್ನು ಅಗ್ರೀಡ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಕೋವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓನ್ ಶೇರ್ ಆದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಕೋವೆಂಚರ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕೋವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್.